So in the last class, we have discussed the transition probability from some initial state to some final state. The transition probability, let us say omega if, we got it as 1 by h cross square mod of integral some t0 to t v fi of t dash, okay, let's say e raised to I omega fi t dash dt dash whole square. So this is the transition probability from one initial state to another final state. So this equation we got. Now let us consider a constant perturbation. What do you mean by constant perturbation? Suppose you have a perturbation in which let us say the V, the potential V or the operator V has no explicit dependence on time. V has no explicit dependence on time. Okay. So in that case, let us assume that t0 is equal to 0. We begin from the initial time. So in that case, the omega, the probability omega if from initial to final is given by, so here we consider the omega to be, the V, the potential to be something independent of time, so that there is no meaning of being integrating it. Okay, so it can be taken outside. So we can write V fi, there is no time dependence, so V fi square, it's taken outside, divided by h cross square, then mod 0 to t, let us say e raised to I omega fi, sorry, if or whatever you write, fi t dt whole square. So this is the new probability which we will be talking about. Okay, we know that what is this VFI. VFI you might have seen in the last class as VFI is equal to, let us say, ket psi f v psi I. This is the VFI. Okay, so that should be remembering. Now now let us integrate this function. Okay, so 0 to t, what was that? E raised to I omega fi, okay, t dt. That's a very simple integral. So that is simply e raised to I omega fi t divided by I omega 0 to t. So that is equal to e raised to I omega fi t minus 0. When you put 0, it's 1. Okay, divided by I omega fi. Isn't it? Square. That's what we are bothered about it. Okay, so, oh, I'm sorry. So that was previous class. So that is, we can say 1 omega fi or if, whatever. Okay, omega if is equal to, let us say, v fi whole square divided by h cross square. Okay, then you have this 1 by, okay, I omega, something like that. Okay, so mod of I omega fi square
into e raised to I omega fi t minus 1 whole square. This is what we'll be getting. Now from trigonometric relations, you can understand that e raised to I theta minus 1 whole square is equal to simply 4 sine square theta by 2. So now you have this equation here. Okay, you put that equation here, you will be getting omega f if, what you should be writing if, initial to final. Okay, so that is equal to v fi square by h cross h cross square into 1 by, okay, you are taking the mod only, so that omega fi square into 4 sine square omega fi t by 2 by 2. So that is 4, okay, I'm elaborating the VFI, that is simply sigma, mod of psi f v psi I square divided by h cross square omega fi square sine square omega fi t by 2. So that is the transition probability for a constant perturbation. Constant perturbation. See, what is the beauty of this thing here? So this sine square varies from 0 to 1. Okay, so this sine square function, since you have a sine square function, it will be an oscillating function in between 0 and 1. Okay, so its value varies from 0 to 1. So it changes from, the probability changes from what? 0 to a maximum. A maximum value is this amplitude value. Okay, so to a maximum, then again go to the minimum, then again go to the maximum. So it moves on like that. Clear? When will it be 0? എപ്പോഴായിരിക്കും 0 ആവുക? When time is equal to, this is equal to, let us say, what you call 2 pi by omega fi. 2 pi by omega fi നോക്ക്, t is equal to 2 pi by omega ആണെങ്കിൽ ഒമേഗയും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി, സോ പൈ ആവും അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് 0. സോ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആവുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് 0 ആകും, അതർവൈസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മാക്സിമം ആൻഡ് it goes on like that. Clear? So the probability, so if you draw the probability, that means omega fi on the one axis and the time on the other axis, it will be, the probability will be varying something like a sinusoidal function. So that is all about the constant perturbation. Clear? Now let's move on to the continuum, transition to a continuum. So since the transition probability is appreciable only for states having energies nearly equal to the energy of initial states, this constant perturbation procedure is suited when the energy levels to which the transition take place are part of a continuum. അതായത് ഈ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഒമേഗ ഐ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്രീഷ്യബിളായി മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇനീഷ്യലിൻ്റെയും ഫൈനലിൻ്റെയും എനർജീസ് സിമിലർ, എന്താ പറയുക, വളരെ അടുത്താകുമ്പോഴാണ് ഈ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഒബ്വിയസ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവിടെ വളരെ ക്ലോസ് ആയി പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എനർജി ലെവൽസിനെ കുറിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ വെരി ക്ലോസ്ലി പ്ലേസ്ഡ് എനർജി ലെവൽസ്. സോ ലെറ്റ് us say rho EF be the density of states. നമ്മളതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് പഠിച്ച സമയത്ത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് എനർജി ലെവൽസ് പെർ യൂണിറ്റ് energy intervals.
യൂണിറ്റ് എനർജി ഇൻ്റർവെൽസിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, യൂണിറ്റ് എനർജി ലെവലിൽ എത്ര സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ വൈ ഐ ആം കോളിങ് ഇറ്റ് റോ എഫ്, ഈ റോ ലെറ്റ് സേ ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഞാൻ യു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായി അതിന് ചുറ്റുവട്ടത്തുമായുള്ള എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിനെയാണ് ഞാൻ റോ ഇ എഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് നൗ ഐ ക്യാൻ സേ ലെറ്റ് us say റോ ഇ എഫ് ഡി ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ദ നമ്പർ ഓഫ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് between the energy EF and EF plus DEF. EFനും DEFനും ഇടയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ് യൂണിറ്റ് ലെവലിലുള്ളത് റോ ഓഫ് ഡി എഫ് ആണ്. പിന്നെന്താണ് ഇതിനിടെ ഈ രണ്ട് എനർജി സ്റ്റേറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? DEF ആണ്. സോ ഓൺ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു ദ നമ്പർ ഓഫ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റോ EF ആൻഡ് E plus DEF. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നൗ what is this? Omega IF into rho EF into DEF. Okay, DEF. എന്താണ് ഇത്? നമ്പർ ഓഫ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ EF ആൻഡ് E plus DF. That I am multiplying with omega IF. Now this is the probability of transition ടു എന്താ പറയുക ഈ എനർജി സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്കുള്ള, അതായത് ഇ എഫിനും ഇ പ്ലസ് ഡി എഫിനും ഇടയിലുള്ള എനർജി ലെവലുകളിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ആണെന്ത്? ഇത് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അവിടെ എത്ര എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് റോ ഇ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി എഫ്. ദാറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഗീവ്സ് യു ദ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് between E and E plus DEF. Clear? Now what would be the total transition probability? So that I am calling as W, let us say. So that is integral d omega IF. Okay, no, I'll be calling it as this is dW. Okay, so let us say this is dWIF. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഒമേഗയുമായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ നൗ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ഒമേഗ ഐ എഫ് ഇൻറ്റു റോ ഇ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ഇ എഫ്. ക്ലിയർ? നൗ you know that EF I can write as H cross omega, let us say I'm calling it as IF. Okay, good. Now DEF I can write H cross D omega IF. Okay, now omega IF we know from the previous equation. We have calculated the omega IF because here also we consider the potential to be something constant and do not depend upon time explicitly. So that also I can consider. So നേരത്തെ result, I mean which result? This result. Okay, so this result I will be using here so that I can write integral. Now the integration is over omega. Omega, that means the frequency. The frequency can change from minus infinity to plus infinity. So the energy can vary from 0 to infinity, but now here the omega can change from minus infinity to plus infinity. So we Fi mod square rho E F, then what was that? There was something like sine square omega Fi by t, omega t by 2 divided by H cross square omega
Fi square h cross d omega Fi. Okay. ഈ റിസൾട്ട് നേരത്തെ റിസൾട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു ആൻഡ് ഐ എം മൾട്ടിപ്ലൈങ് ബൈ റോ ഇ എഫ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ minus infinity to plus infinity. Now that is 4 then the VFI we consider it to be a constant potential, so that I can take it outside, mod square. Then rho EF, that means what is rho EF? The number of levels near to the final energy states per unit energy. അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയാണ്, എനർജി ഡെൻസിറ്റിയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂം, വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് സൈഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് റിമെയിൻസ്? ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ എഫ് ഐ ടി ബൈ 2. Okay, then there is h cross, which also I am taking outside, divided by omega Fi square d omega Fi. Okay, but we know that integral minus infinity to plus infinity sine square x by x square dx is equal to pi. So I have to make this integral into this form. സോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്താണുള്ളത്? നമുക്ക് ടി സ്ക്വയർ ബൈ 4 കൊണ്ട് ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ബൈ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഫോമിലായില്ലേ, റൈറ്റ്? ടി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോമുല. പിന്നെ ഇതിനെയും മോഡിഫൈ ചെയ്യണം, ഡി ഒമേഗനെയും മോഡിഫൈ ചെയ്യണം. സോ ഞാൻ ടി സ്ക്വയർ ബൈ 4 കൊണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ ബൈ 4 കൊണ്ട് താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, മുകളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ we know omega Fit by 2 is equal to x. Omega Fit by 2 is equal to x. So dx is simply t d omega Fi by 2. Clear? So d omega Fi is equal to 2 by t dx. 2 by t dx. അപ്പം ഡി ഒമേഗ എഫ് ഐക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കണം? 2 by t dx കൂടി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us consider here. So that is t square by 4 into 4 VFI all square rho EF by h cross into into 2 by t, good, integral minus infinity to plus infinity sine square x by x square dx, and this is obviously pi. So that is t and t square get cancelled. So what I am getting is W, the total probability, is 2 pi by h cross rho EF VFI all square into 1 t will be there. Okay, so that is the probability. So what is that? So this is basically the transition probability to some what do you call EF എന്ന് പറയുന്ന എനർജിയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുമുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് എനർജിയിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ദിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി. നൗ what is the transition probability per unit time? dW by dt. Transition probability per unit time is simply 2 pi by h cross. Then time കൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക, rho EF VFI all square.
So this result, the transition probability per unit time, is known as the golden rule, Fermi's golden rule. Okay, or golden rule of time dependent perturbation theory. This is known as the golden rule. Fermi's golden rule. That means the proportionality of W to T could have been, so this is time independent. The transition probability rate or transition probability per unit time is independent of the time, and it remains constant. So that is what we get from this equation, and it is known as the Fermi's golden rule. Okay, so we'll stop the class for this time. Thank you.